Все. Добрый вечер, дорогие друзья. У нас с вами долгожданный Zoom сегодня состоится, да, к нам пришел мистер Джей Пи, это основатель проекта tronthunder, и мы рады его приветствовать. И сейчас в проекте очень много различных изменений, вообще отличная новостная лента. Сейчас попросим рассказать поподробнее мистера Джей Пи о том, что уже происходит с проектом. Саш, переводи. So, GP, first of all, welcome to our Zoom call, and we really want to know a lot about future changes, everything you want to tell us about the future of the project, everything you want to do for the goal of the project. Can you start, please? All right. Okay, so welcome everybody. What's My name new is and JP. exciting? Right. My name is JP Rademacher. I'm the founder and creator of tronthunder. And yeah, so what is new and exciting? I think what is most exciting, a lot of members were very sad to hear that we're closing the Ruby Club membership edition. So to get more Ruby Club members in the club on the 31st of December. But now they're very, very excited with what we are planning for the VIP 4 and VIP 5 members. So for all the members that reach VIP 4 status and reach VIP 5 status on a daily basis, they will be earning a percentage of Tron from the company fund. And this capital comes actually from the Thunder rewards. So where every single time you introduce somebody, you would get a little prize, a Thunder reward. We're going to be removing that as well on the 31st of December. Okay. So everybody, you've got, what is it now, 10 days. You got 10 days. You got 10 days to build your downlines, get into the club, get your additional rewards and push to get to VIP 4 and 5. We looked at the statistics, and what we saw is that there's a lot of people that are pushing just to get to Ruby. And to basically we said we're going to be limiting the amount of members that's going to be in the club, and JP, now please everybody's stop. Let translate. translate. Yeah, sorry. We're all excited. Итак, друзья, во-первых, до Нового года остались считанные дни, и по статистике очень большое количество пользователей начало продвигаться к рубиновому пакету. Как мы знаем, как на сегодняшний момент, до Нового года, если вы попадаете на рубиновый пакет, вы вступаете в рубиновый клуб. И помимо всего прочего, люди также очень впечатлены тем, что они получат, когда достигнут ранга VIP 4 и 5 звезды, потому что они решили давать им 5% всем, кто находится на VIP 4 и 5 звезды, из капитала tronthunder. Этот капитал сформирован из наград, которые вы получаете за приглашение людей. Красные подарочки при приглашении людей в первую линию. Они к концу к началу Нового года, в конце декабря, они не только закроют доступ к рубиновому клубу для новых пользователей, но также и заменит систему наград. То есть у нас больше не будет подарков за приглашение человека в первую линию, у нас будет распределение 5% для VIP 4 и 5 ранга. И люди очень сильно продвигаются к этим рангам. Please continue. Okay, so like I said, everybody is pushing to get to VIP, to Ruby status, so that they can get that daily earnings. But what is going to be, and it in a sense, took away from being a VIP member. But when we initiate the VIP status rewards, this is only from the 1st of January that these awards will be initiated.
Then if you go look at the dashboard at the moment, I think there is 25 VIP 5 members. I think it's about 60. I'm under correction here completely. We actually need to look. Give me 1 second. Let me just open the website here. Ты пока, Саша, можешь перевести. Он сказал, что очень много людей начало двигаться к рубиновому клубу для того, чтобы получить доступ до Нового года к рубиновому пакету, к рубиновому клубу. И помимо прочего, сейчас у нас только 25 людей, находящихся на VIP 5 звезды. И он сейчас перепроверит сайт для того, чтобы посмотреть статистику, сколько там людей на данный момент. Угу. Okay, so there's 26 VIP 4 members at the moment, and there's 16 VIP 5 members. So for an example, if there's 100,000 Tron that was supposed to go to the fund and gift rewards for the day, then that would be divided into 5%. So 50,000 Tron would be divided between the VIP 5 members, and the other 50,000 Tron would be divided between the VIP 4 members. Okay. So you're talking about that type of earnings is going to be a lot more. You're looking at anything between 1,000 and 10,000 Tron per day, depending on how many VIP members there is. So also in the beginning, I have a question, please. Саша, переведи, пожалуйста. Получается, подарков больше не будет за личные приглашения, да? У нас пропадает стимул. Мы хотели попросить оставить хотя бы какое-то количество подарков. Это возможно? Сейчас сначала я переведу. Во-первых, да. Между VIP 4 и 5 распределяются по 5%. И так как людей там находится не так уж и много... Alex, you are breaking up. We cannot hear you. Вы меня слышите? Я слышу. Хорошо. JP, can you hear us? Can you hear us? Yes, I can hear you. Alex was breaking up. Or is it on my side? Okay. Okay, fine. Sasha will translate, and then he will translate my questions to you, okay? Нас выходит, так как всего лишь 25 человек находится на VIP 5, то распределяется между ними достаточно большое количество тронов. И, естественно, чем больше людей успеет достигнуть VIP 5 и 4 ранга, тем дальше будет распространяться эти 5% между большим количеством людей. И да, сейчас, это большие деньги. И сейчас я переведу то, что Инна сказала JP. Можете повторить, пожалуйста? Я говорю о том, что он отменяет подарки за личных приглашенных. Можем ли мы оставить какое-то количество подарков, чтобы был стимул приглашать людям? JP, there's a question about the presents that are going to be replaced with the UAP 4 and 5 reward. Is there going to be some present that you will maybe stay in the system for good motivation to people to invite new members? Is it possible? Well, look, if for the VIP 4 and VIP 5, everybody's going to be pushing to get to that. So everybody's going to be pushing to get, you need 20 directs to be able to get to a VIP 4 or VIP 5 status. We think that's going to be most motivation. The problem is with the Thunder gift rewards, once again, is that the members are, they join, okay, and then they go and create themselves 20 accounts underneath that one account. So then they get those 20 Thunder rewards, but they're just taking their own money and funneling it into themselves, which is pointless. So we need to, whatever decisions we are making in TronThunder, we are doing best for the company. Remember, we want the company to have a status of being an international brand that people can trust. Okay, not just a get-rich-quick scheme that some people are using it for. Can
Can I, Я Yes, поняла. Я даже быстро скажу, а ты меня поправишь, если что. Просто из-за того, что люди создают большие колбасы, цепочки своими деньгами под себя, получается, они еще и забирают подарки, и это несправедливо по отношению к компании. Поэтому они хотят вознаграждать лидеров, которые добились уже статуса, да, от 4 звезды, когда своими деньгами уже сложно вот это сделать. То есть он хочет создать такой международный бренд, где все люди могут доверять друг другу. Представляешь, переведи, если я что-то не досказала. Все правильно, но я хочу кое-как дополнить вопрос. Да. Also, please tell us, Redmeyer, so if we try to compare the reward for the VIP 4 and 5 star, it's almost exactly like the reward for 20 people, but much more expensive and much more like goal you want to earn. It's a goal. Yeah. You're going to look, if you hit a VIP 4 status or you hit a VIP 5 status, you're going to be earning an additional, like I said, anything between 1,000 and 10,000 Tron per day, just because you have got that status, because of the amount of, I mean, we hit 2,000 members today. So we are 100% on track on the subscribers. I mean, I had a 4-hour meeting today with one of the top leaders in South Africa. May I ask you the question, what do we need to do to take the 4 VIP status? To achieve VIP 4 status. Yeah, Okay, so to achieve VIP 4 status, you have to have 20 directs. So you have to have 20 people directly underneath you, and 250,000 TRX in total reward. So this is achieved by building your network. Okay, it's like I said, we have got the community at large, right? The community that comes in that are not building the business, that are not advertising the business. They're part of the community. They're getting small earnings. But then we have I got... will translate if I can, 20,000. Guys, we need to translate to our Russian community because they're tired. Итак, смотрите, во-первых, достижение ранга VIP 4 это 20 человек в вашей первой линии, 20 тысяч тронов в ваших наградах, то есть то, что вы заработали. Нет, 100 тысяч тронов. 100 тысяч тронов. Оборот. 20,000 TRX or... 20 people in direct and 100. 200. Well, That's well, wait. and, Now VIP 5 status is 250. 100. VIP 4 is 100,000 Tron. 100,000 VIP 5 is 250,000 Right. Tron. Хорошо, 100 тысяч трон. Смотрите, на самом деле, ту награду, которую вы получаете за подарки, она намного меньше, чем то, что вы получите, достигнув VIP 4 ранга. Но и в этом случае вы все равно развиваете свою структуру, вы формируете сообщество и все равно получаете доход. С реферальной программы, с пассивного дохода. И достигнув VIP статуса 4, вы уже будете получать очень-очень неплохой процент. Согласитесь, это неплохо. Да. Хорошо, дальше едем. Мы спрашиваем что-то? Или позволяем мистеру Радмайеру говорить? Можно я еще спрошу один вопрос? Просто цифры прозвучали. Смотрите, у нас в 5-м сейчас в пуле 25 человек. И сколько у нас в 4-м пуле сейчас? Вот он сказал цифру, просто Саша потом забудет. Не помнишь, что? Can you please repeat us how many people on a 4-star VIP and how many on 5-star VIP? It's on the website itself, but currently VIP 4-star is 26 and VIP 5 is 16. So everything is live on the website. You can see it under Rank Achievers. На сайте Это все можно посмотреть на сайте. 16 5 звезд и 25, да, 4 звезды имеют. И сколько примерно 5% компаний, чтобы лидеры понимали, чтобы стремились к этому статусу, да, сколько примерно в день будет получать лидер VIP 4 и 5? Вот как это то, что я хотела спросить, как раз, молодец, хороший вопрос, да. How much we can expect from 5% of the VIP 4 and 5 status? So most accurate number, if you can.
How much money, just to count? Accurately, minimum 1,000 Tron per day. Как Per минимум day. 1000 трон в день. Minimum, yeah. Минимально. Ой, вообще класс. Очень хорошо, нужно добиваться этого. Окей, the next question. Пожалуйста, спроси, почему люди думают, что если мы все приглашаем друг друга, то эта модель пирамидальна. Пусть, пожалуйста, еще раз мистер Редмайер ответит, почему это не пирамида, это важно. Please tell us, Mr. Redmeyer, why people are thinking that if we invite new members, then we pyramidal scheme. Why we are not? Please repeat that question that already asked from you, not once and not twice. For the new people. Okay. So the reason why we're not a pyramid scheme is that when you join, you're joining as a member inside of TronThunder. So you're joining a membership package, and this membership gives you access to products that we are providing, which one is cryptocurrencies. You'll get various cryptocurrencies, not just TTT tokens. You will also, once we go over to phase 2, which should be on the 1st of January 2021, then we're going to be introducing the Lightning Academy, which will be, and it's like for an example where there will be quality education, training education in all languages for the members to be able to learn how to grow their business. We will be buying the rights from the members to publish the videos onto the academy, and these videos will be categorized according to the packages as well. So if you come in as a silver member, you'll be access to those amount of videos. If you come in as an emerald, you'll be access to from silver all the way to ruby, to emerald, the videos that's in the system. And then translate it. Во-первых, первая причина, по которой мы не пирамида, это потому что вы приобретаете партнерство в TronThunder и получаете продукт, который предоставляет TronThunder. В данном случае это криптовалюта. Это Tron, это TRX. Не просто токен ТТТ, а именно что криптовалюта, которую можно использовать. И второе, это в начале 2022 года, скорее всего в январе, у них появится академия. Академия – это место, в котором вы сможете получить качественные знания, тренинги, которые также будут зависеть от вашего уровня и пакета. И в нем можно будет научиться тому, как расти в своем бизнесе, в том числе и в TronThunder. И потихоньку, когда вы будете прокачивать свой пакет, вы также будете получать доступ к более расширенным роликам, к более позволяющих вам узнать больше нового и адаптировать знания. И при этом они все будут категоризированы, и все они будут на любых языках. При этом они будут выкупать права на ролики, которые делаются людьми с хорошим контентом, то есть именно что качественный тренинг, и приобретая эти права, эти ролики будут выкладываться только на TronThunder. Они не должны будут появляться на YouTube или где-либо еще. И только, соответственно, вы, приобретая пакет партнерства с TronThunder, имеете возможность смотреть эти ролики. Какая категория обучения будет? То есть что будет входить в эти категории? Это только продажи или это знания о крипторынке или еще какие-то? Ну, пусть, пожалуйста, набросает, какие возможны категории. There is a question about the categories. So, they're only the selling category, the cryptocurrency, or maybe some others, if you can tell us. I'm talking about the academy. Sorry, I'm misunderstanding the question. Sorry, say it again. The question is about how many types of knowledge you will receive. Only about the trading, cryptocurrency, maybe something else, if you can tell us. Yeah. How many? Okay, so number one, you'll receive information about how to grow your downline. Okay, so for an example, one of the courses I am personally going to be doing, it will need to be translated, but is how to set up a proper
LinkedIn page. One of the members in one of the Russian members actually sent me a message this week and said that I should join Vaconte or something like that. I've never joined that in my life, but I've joined it. Okay, so it's about awareness about how to grow your team. What's the various ways of growing your team? What type of social media platforms? Because the more you put yourself out there, the bigger your teams are going to be getting. You're also going to be predominantly about how to be an entrepreneur, how to earn income online, various courses. We'll even get to trading courses and also motivational courses as well. So some of them are psychological tests, I mean the content with the psychological content, and the others, there's various types of knowledge. Так ты переведи на русский-то. Не-не-не, я его переспрашиваю, чтобы получить дополнительный ответ для себя. Хорошо. Вариации знаний будут разными, но самый первостепенный — это, конечно же, рост нижней линии. О том, как развивать свою нижнюю линию, как работать с социальными сетями, как быть независимым, как мотивировать себя, как нужно работать в онлайн-бизнесе, ну и просто в онлайне. И курсы, опять же, они будут переводиться на многие языки. У них есть человек, который написал им, это был русский, и который просто сказал, что он присоединился и хочет тоже делать свой контент. И они будут рассматривать его, и, возможно, его контент также появится на Академии. Хорошо, теперь перейдем к вопросам о токене TTT. Первый вопрос. Когда все-таки ожидается листинг этого токена? Это февраль или он планирует перенести на попозже? Листинг на Pancake. The next question is about the TTT token. When it's going to be listed on Pancake? Is it going to be a February or later? Okay, so we have made a decision on this, okay, and it's not just a decision that we've made by ourselves. All right. One of the prerequisites is if we list the token today onto Pancake. Okay, so let's say today we finished the TRC20 token and we list it on Pancake. Okay. Currently, our Telegram channel has got 2,000 members. We have got basically no social media presence, and this is partly our fault, okay? Because we have not we focused on the software and we haven't focused on the social media presence. But in that same sense, there's no if the community. The crypto community wants to purchase the token, why would they purchase the token? Okay, it doesn't help that we want to put it onto an exchange and nobody understands why it is there. What is the value of the token? So we want, for an example, first thing, Telegram, 30,000 members, 30,000 unique accounts that's on Telegram, and that will give us a international presence to be able to put it onto Pancake. Во-первых, это не совсем то решение, которое они могут принять сами, потому что, предположим, они прямо сейчас, вот этим же днем выставят листинг токена на Pancake. Нужно, чтобы токен пользовался спросом, имел ценность среди людей и общества. У них, например, есть телеграм-канал. 2000 человек. Это не та цифра. И они планируют достичь большего, потому что сейчас они развивают социальную сеть, потому что они занимаются улучшением софта, улучшением программного обеспечения. И, например, когда в Телеграме у них будет 30 тысяч человек, 30 тысяч уникальных человек. 50 тысяч. 50 тысяч, ты слышишь меня? Excuse me, GP, you said 30 or 50? 30. 50. 30, yeah, 30.
30,000. 30, okay. 30,000. I have no problems with numbers. I already said that. Итак, 30 тысяч человек, 30 уникальных человек, которые представлены участниками TronThunder, для того, чтобы было сообщество, которое может использовать монету, у которой есть цена. Please continue. Okay, so if you take for an example Chumbi, okay, Chumbi Valley, right, has got 184,000 members on their channel. When I joined Chumbi Valley, okay, it's a gaming crypto. It's the new, you could say the new Axie that's coming out. They had 54,000 members on the channel. So anybody that comes onto a channel and they see that amount of members, it means that they've got that amount of followers that are joining. As the new members are joining the channel, it gives that international exposure. And then the crypto community, remember, we want to combine the two. We want to have the MLM community and the crypto community and combine them. We want to give people, we want to explain to them why do they want to buy the TTT token, right? Why is it a good thing to buy TTT token before it becomes too expensive, if I can put it like that? What's the value of it? And the only way to do that is with exposure. И именно на это также смотрят и компании, которые занимаются просмотром монет, потому что он приводит в пример Чумби. Чумби залистился тогда, когда у него было 132 примерно тысячи человек. И это все люди, которые пользуются этим токеном, которым они пользуются на бирже, на обменнике. И, соответственно, это настоящий международный бум, когда такое происходит. И мы хотим такой же. Мы хотим, чтобы у нас совместилось бизнес-сообщество и вместе как и крипто-сообщество, чтобы мы тоже создали такой бум, когда мы вылеземся на панкейки. Почему тогда почему люди будут хотеть покупать этот токен? Да, и это самый важный вопрос, почему люди будут покупать токен. Да. So, GP, why do people need to buy the TTT token? Okay, so the reason why they need to acquire the TTT token now is, okay, we have decided that by the time that the public sale will be completed, the TTT token's value will be 3 TRX. Okay, so for every TTT, it will be valued at 3 TRX. So whatever TRX is. Not 1 TRX. 3 TRX. So, yes. So what we want to do is 20 million, because the tokens is not it's not the way it's on the website. That's not how the distribution is going to happen. We have recalibrated the distribution. So there's 70 million that is going in public sale, 70 million that's going into a private sale, private sale, which is the airdrop currently, and then 70 million will be divided into marketing and the company, so 35 million each. So but with the public sale, we're going to be dividing it again. The first one is 20 million. So the 20 million we're going to sell at 1 TRX. The next 20 million we're going to sell at 2 TRX. Now 25 million, 25 million at 50, and then 20 million is the last one, is going to be sold at 3 TRX. So then the public sale is complete, the airdrop is complete, everything, and then we're going to people that want to join TTT is TronThunder. They'll be joining with TTT. Okay. One of the big things, one of the major products is the listing of the token. Translate. So the price gonna be 1 TRX when it's gonna be 20 million token first listing. The secondly 20 million tokens, so 2 TRX. Am I right?
25 million first one, 25 million second one, 20, yeah, yeah, 20 million the last one. Yeah. When they listed on Pancake. Yes. Yeah. So we will, yeah. Мгм. Well, that's how, that's what it's, this is still in discussion. It's not 100% decided, and we are as the business is growing, as we like at the moment, one of the biggest things that we are going to be doing is going to the Dubai conference to go and look for the possibility of creating a meta token. Want to look at what is the whole hype about it and everything. Yeah. Yes. Итак, как мы знаем, токен распределяется сейчас в разные ветки между нами. Когда мы приобретаем пакет, когда мы выводим, когда ваши личные 40 человек выводят токены, точнее троны. И на данный момент, когда ТТТ будет листиться, когда мы достигнем нужного количества людей распределения токенов, первые 25 миллионов токенов, которые выйдут в листинг на Pancake, они будут стоить 1 TRX. Как только они залистятся, следующие 25 миллионов токенов, которые залистятся, будут стоить уже по 2 трона, и следующие 25 будут по 3 трона. Это то, что у них в обсуждении сейчас. Это то, что находится у них в планах, но планы могут меняться. Но они считают, что ТТТ будет стоить, по крайней мере, 3 трона. И к тому же они думают о том, стоит ли им делать ТТТ мета-токеном. Но это обсуждается у них в команде, стоит или нет. То есть у нас эмиссия всего 210 миллионов токенов остается, правильно? So our final emission is 210 million tokens. Right? Yes, correct. Yeah. 25 миллионов на первую стадию public sale, 25 миллионов на вторую стадию public sale, 20 миллионов на третью стадию public sale, это получается 70 миллионов. И еще 70 идет в private sale, да, и 70 в маркетинг. Маркетинг, я так понимаю, это то, что мы получаем сейчас. Что имеется в виду под private sale? So we now understand that 70 million tokens, it's tokens that go in on a listing. The first phase, the first listing, second listing, and third listing. So what about private? Другие 70 маркетинг. Yes, another 70 is on the marketing. И еще 70 private sale. Спасибо. And other 70 gonna send. So what about the others? Не what about, стоп. Маркетинг это мы получаем в программе. Что значит private sale? Что имеется в виду? Что такое private sale? Yes, can you tell us what is the private sale? The private sale is it's basically the airdrop. It's not even a sale. That's the tokens you're getting for free currently. Oh, so the tokens that we get when we withdraw and we buy in a package. То, что называется private sale, это приватные продажи, это те, что вы получаете бесплатно. Когда вы выводите TRX, когда вы покупаете пакет, вы получаете ТТТ в эквивалентной сумме. Окей. А что тогда подразумевает маркетинг? So, what about the marketing? What the marketing mean? Okay, so the marketing is basically tokens that we as a company, it's our token. So 70 million tokens is going to be kept for like for an example, we get a brand ambassador. Okay, like for an example, a famous person in Russia that like a sports player or somebody like that wants to promote that promotes it on TV or whatever, TronThunder, then we can pay that person in TTT. То, что подразумевается под маркетинговой частью, это
троны, токены, которые остаются у TronThunder. Если точнее, то у тех людей, которые можно считать амбассадорами в TronThunder, знаменитые люди также в России могут владеть этим токеном, те, кто участвует на телевидении, и те, кто знамениты. Ну, давай перефразируем, чтобы было понятно по-русски. То есть имеется в виду под маркетингом подразумевается продвижение проекта непосредственно компании, то есть они могут дарить кому хотят за там позицию, за известность, за, не знаю, вот эти гифты, которые, возможно, там они дарят там, да, по маркетинговым программам. Это все маркетинг. Private sale – это как раз то, что мы получаем внутри личного кабинета. И, соответственно, еще есть 3 стадии публичных продаж, о которых вот он говорил. Ну, хорошо, все, вот здесь понятно, но все-таки, почему людям, просто другим сторонним людям, будет хотеться покупать токен ТТТ, что они получат взамен? Вот они купили на биржу, пришли в TronThunder, дальше что? Что они там получают, какую полезность? So we now understand what is it, the private sales token, what's the marketing token, what's the 3 phase of listing of a token. We understand it. Okay. But what about the people who just buy on the exchange the token? What they get in TronThunder? What kind of value? Okay, so the people that are just buying it on let's say for an example, why they will Yes. Buy this token? What they Okay. will receive from the company? What utility? That's the exactly same thing as what if you buy another cryptocurrency right now. Why are you buying the cryptocurrency? You're buying that cryptocurrency at a low value because there's a potential that the cryptocurrency is going to increase in value. Now think about why we want to what is the purpose of TTT in the first place? TTT, the token itself, that let's say cryptocurrency, the next gaming token or whatever, they want to list their token as the next airdrop inside of TronThunder. Okay, for them to be able to do that, they will have to purchase TTT tokens. And that TTT tokens, they cannot purchase inside of TronThunder. They have to purchase it on an exchange, all right? By purchasing those tokens, what's going to happen to the token's value? It's going to increase. Okay, so then the members that when the price is going to be increasing, there's going to be members that's going to be selling. So in that sense, that's what, and so they can either hold on for dear life to the tokens, or they can use it to join TronThunder in the future when we're going to be changing the... На самом деле этот вопрос, ответ на него настолько же прост, как и на вопрос, почему вы покупаете ту или иную криптовалюту. Для того, чтобы, когда вы ее купите, чтобы она поднялась в цене, чтобы ее продать. И как раз для этой ситуации у них были сделаны следующие решения. Это, например, токен или криптовалюта, которая собирается сделать airdrop на платформе TronThunder, она должна приобретать ТТТ для того, чтобы иметь место в TronThunder. Но она не будет покупать это ТТТ в TronThunder. Она будет покупать это ТТТ на обменнике, на бирже, где бы то ни было. И приобретает ТТТ. Что происходит с ценой? Правильно, она растет. А значит, если и они покупают это ТТТ, кто-то его продает, потому что цена растет. Это будет напоминать IDO-площадку или это будет нечто другое? It's gonna be something like the IDO platform or something else. Sorry? I mean, вы имеете в виду же площадку для других монет? Да. We talking about the platform for other cryptocurrency. It's gonna be like an IDO or something. Like an IDO, what are you saying? ICO? ICO, IDO, it's the same. ICO is not popular. ICO is initial coin offer. So honestly, these names, they get so much. What is an IDO? I don't know of an IDO. Initial DeFi offering, when they use marketing services and so on, and they need a platform where
they can show and say about themselves. So our platform is like something like IDO platform? Yes. Or, Yeah. Okay, I understand what you're saying. Yeah, basically, think of TronThunder as a listing platform for cryptocurrencies. And the members that join TronThunder, they will be given the opportunity to get this cryptocurrency at zero cost. That's the most simplest way I can describe it. So they've got they get it like a lot of the members, they are asking, when are we going to be listing the token on the exchange? The only reason they wanted to be listed on the exchange is to sell it for profit. They got the tokens for free. Okay, so they want to sell it for profit. That's why they're coming into the business. They want to sell it. So what's going to happen if we allow everybody to just go and sell the token on the exchange? The token's value is going to decrease. We don't want the token's value to decrease. We want the value to increase. We want people to hodl onto the token. We're also going to be incorporating staking. Okay, so we will encourage members to hold onto the token so that they can sell it at a later stage. We will get staking? Yeah, we're also going to do staking. Oh, yes. Awesome. Саш, переводи. Sorry. Yes, I can. Во-первых, мы всегда понимаем, что для чего мы приобретаем, когда мы получаем монету бесплатно, что мы с ней будем делать, если она выйдет на биржу, на обменник или что бы то ни было. Правильно, мы постараемся ее продать как можно скорее. И именно для этого то количество токенов, которые вы сможете продавать, будет 10% от общей суммы ваших токенов каждый месяц. Потому что если мы дадим продать все, то цена на токен значительно уменьшится. А мы хотим, чтобы она увеличилась. Помимо этого будет использоваться технология стейкинга. То есть мы будем мотивировать пользователя на то, чтобы он использовал монету, чтобы он сохранял ее, не отбирая при этом у него возможность получить с нее доход. И вы можете думать о TronThunder так же, как и о листинговой компании, потому что платформе, потому что криптовалюты, которые будут появляться на платформе, или токены, вы будете по факту получать их за нулевую цену. А они будут приобретать ТТТ для того, чтобы быть на этой платформе. Вопрос или продолжить? Я хочу уточнить, То есть, вот это важно. Молодые стартапы, которые хотят рекламироваться, они будут приобретать на внешней бирже токены ТТТ и заявлять о себе на нашей площадке. Правильно? Ты сможешь перевести это корректно? So, basically, when some people are doing a startup or their token or the cryptocurrency, they buy the TTT on the exchange and they just say about themselves on the platform. Am I right? Okay, just repeat that. It's Yep, I'm gonna repeat. So basically, when the people who has a token that they want to share with the TronThunder members, they just go. Yes. So if there's another cryptocurrency that wants to share their token to the TronThunder community, remember, our target is to reach 1 million members. Okay, so to activate this process, we need to get to a certain amount of members. But now now we into the community, and in the community is like we want to, or this is company, they want to list their token, their airdrop on TronThunder. Okay, to the community that's in TronThunder. Remember, that company, just like a TTT has got exposure that explains what TTT is for. We're going to be explaining what that cryptocurrency is also for, what that cryptocurrency's value is for, and so forth. The people that are going to list it, they're going to be buying the TTT to do it. Отлично, ребят, можно я скажу, Саш, пожалуйста? Короче, мысль, вот эта, которую я вот рассказываю на своих вебинарах, это то, что когда у нас есть большое комьюнити, да, то это, ну, считайте, большой спрос, большое количество пользователей и какие-то стартапы, которые выпускают тоже свои монеты, они
купят за наш ТТТ вход на платформу и залистятся там, и на все наше комьюнити будут рассказывать о себе. Мы, возможно, будем иметь какие-то аирдропы, там, да, подарки. То есть мы будем узнавать, у них будет возможность рассказать о себе для вот всех, для нас. Это важно. Вот следующий вопрос теперь, просто я подхожу, чтобы нам друг друга понимать. Понимаете, если мы на каком-то этапе будем не понимать, то теряется смысл вопроса. Поэтому вы меня извините, пожалуйста, что я повторяю, но я сейчас убедилась, что как бы мысль верная. Вот теперь вопрос такой. На сегодняшний день есть ли уже компании, которые хотят попасть на нашу платформу? Я сейчас задал этот вопрос, когда я немножечко доскажу. Помимо прочего, то, как сейчас нам объясняют, для чего нужен ТТТ, точно так же они будут в будущем объяснять на TronThunder пользователям, для чего нужна эта новая монета или криптовалюта или токен, который будет листиться у них на платформе TronThunder. То есть процесс будет продолжаться снова и снова. So, GP, the question is, are there already some startups or companies or people who want their token to be shared on the TronThunder? Yes, there is one or two companies that have come forward, but we will not just list any tokens. Everybody needs to understand that very clearly. We will not just list any token. We will have to have a meeting with the people that want to present the token. So somebody can't just go and buy tokens and say, okay, well, I bought tokens and I want to list my token on TronThunder. You will create any filters because you don't want to list scam tokens, right? Exactly. Okay. But remember, it's about the whole point why I created this was to create a platform where people can feel comfortable, where they can feel safe, where they know they're not going to get scammed. Okay, so whatever we are presenting to our members, it has to be legitimate. So if it's not legitimate, if we haven't filtered it correctly, then our members are going to get damaged. But yes, there is companies that have contacted us that want to list their token, and we are busy looking at that. Саш, переведи. Итак, есть две компании на данный момент, которые хотят, чтобы их токен появился на TronThunder. Но они не будут просто так ставить у себя на платформе какой угодно токен. Просто так, без ничего. Потому что, первое, они будут проводить проверку. Они хотят знать, что токен, во-первых, имеет перспективу, он легальный, это не какая-то скам, на самом деле, схема. Потому что если что-то такое произойдет, если TronThunder не будет безопасным для пользователей, это нанесет ущерб не просто компании или сообществу, это нанесет непоправимый ущерб также и отношениям сообщества к TronThunder внутри друг друга. И они хотят, чтобы TronThunder был безопасным местом для пользователей. Вот у меня следующий вопрос. Это очень важно, может быть, перевести придется как-то так особенно. Хватит ли им экспертности и своих собственных сил, чтобы проводить такое расследование для того, чтобы понимать, что токен будет действительно перспективный? Потому что есть компании, как ты понимаешь, да, ICO-Drops и другие, которые годами занимаются, наработали уже эту программу, у них есть куча фильтров, там свои отборы, радары и так далее. В компании JP еще такого нет. Но хватит ли им поначалу вот этой вот экспертности рынка? Она во многих областях должна быть, эта экспертность. Не только с точки зрения математики, проверки там на чистоту и так далее. Ты представляешь, какой кругозор? То есть нужно иметь специалистов, чтобы этим заниматься. JP, do you believe that your team have enough experience in the various fields, on the exchange, on the market, on the trading, to do such an investigation of the different tokens? Because the tokens can use various schemes, various tools to prevent, sneak to the TronThunder, if I may say so. Do you believe that you have enough power to do so? Look, with my experience with cryptocurrencies, I believe I have got enough, but not just myself. My partner, which he has declared that he will
announce himself, all right, once we hit 1 million members. He's a very private person, okay, so he doesn't, he's not like me, he doesn't come out and speak to people, but he is very, very intelligent, and he's more up to date with what is happening with cryptocurrencies, and also he is the person that's specifically going to be speaking to the people because of my issue with COVID. Yeah, so and wherever we are lacking, we will be employing people that are not, okay, so the team will keep on growing as the business is growing, which is one of the reasons why we haven't just listed any listed our own token yet. And also remember, okay, put it like this: when we started the business, we had an estimate, say 6 months, then we'll need to list the token. Now people are pressuring us to list the token now. If you look on the website, we're talking about January. So our time schedule needs to be according to our roadmap. But we will, as the company is growing, we will get the required people. It's the same thing with the development. The technology grows very quickly. So let's say there is a new technology that we want to be implement inside of TronThunder, then we will have to get developers or experienced people that are in that specific field to join TronThunder, the company itself, and help us to grow. I can translate. Лично он считает, что его опыта в криптовалюте достаточно, но не только у него одного. У них в команде есть человек, который предпочитает большую приватность, чем он не выходит так, как он разговаривает с людьми. Но этот человек осведомлен максимально о происходящем на криптовалютном рынке, и на самом деле это тот человек, который будет разговаривать с нами в случае, если с нашим GP что-то произойдет из-за ковида. Но помимо прочего, это еще и причина, по которой мы не листимся сейчас с нашим токеном, потому что мы должны действовать с нашей дорожной картой, с тем, что мы выверили нашим путем, потому что мы также требовательны к нашим силам. Мы будем нанимать дополнительных людей для того, чтобы развивать эти поля. Если, например, хоть какая-то новая технология, которую можно будет использовать, естественно, мы начнем нанимать новых людей, которые будут с этой технологией работать. И они продолжат нанимать людей, которые будут иметь опыт на тех или иных полях, в том числе и на расследовании, какие токены надежные, а какие нет. Окей. Я скажу тогда сама на английском сейчас. Our community can provide a huge demand, right? And in opposite, startups who will be dreaming about listing on our platform will provide, как сказать, предложение, supply, right? So, any airdrops from that startups, our demand will eat, right? So what kind of specification of that startups will be? It can be done, ну, я имею в виду, переведи, пожалуйста, что все, что он говорит, правильно, это рабочая модель, да, наша комьюнити производит как бы со своей стороны огромный спрос, со стороны тех стартапов это огромное, ну как, предложение, когда накладывается на спрос, действительно может что-то получиться, и поэтому эта бизнес-модель рабочая. Вот я просто хочу понять, какой примерно спецификации должны обладать или работать эти стартапы, чтобы нам понравилось вот их аирдропы, да, чтобы это все совместилось в пазл. Ну, примерно вот эти две компании, в чем они развиваются, да? Почему нам должно быть это интересно? Какой токен они видят наиболее подходящим для нашего сообщества, который люди примут?
Ну да, то есть в чем должна работать эта компания, понимаешь? То есть это же может быть как бы не рабочий, тогда если этого не произойдет, то это, ну, потеряет смысл. We understand that everything you tell us is true and it's profitable, it's the working plan. But can you tell us what kind of token of the company, of the anything else that's gonna be on a TronThunder will be maximally profitable for people, maximally valuable for them? Okay, so let's take for an example in the ICO again. All right, people would list their tokens. To list the tokens, they would pay anything between 1 Bitcoin to 10 Bitcoins, or Ethereum's up to 1,000 Ethereum to list their token on these exchanges. Okay, on these platforms. A lot of them were scams. A lot of them are still running up until today. It's about the technology that's behind it. It's if you go look at the tokens that are currently booming, I can pretty much tell you that most of the tokens that will be listed, a lot of them will probably be gaming tokens, because that's the current market. And also the tokens, it's TronThunder is listing 70 million tokens in an airdrop. Okay. The other companies that want to list their token, they're maybe going to list 1 million tokens. All right. So it's not to say that it's going to be, it might be a short listing, it might be a big listing. But we are going to be looking at what value, what potential value this token can bring to our members. Remember, it's like for an example, the current token, the current TTT token. How is the current TTT token going to bring value? Why should people buy it? Okay, it's based on the community's adoption of the token. If the community likes TronThunder and likes the token, they will adopt it. They will buy it. If they don't like it, then they're not. So, and it's the same thing with any cryptocurrency that's out there. It's what the person is going to be doing. Our TTT token is a listing token. It's to list your token, you have to have TTT. Все, отлично. Переводи, сейчас перейдем к вопросам. И мы понимаем, что токен должен нравиться людям для того, чтобы его использовать, для того, чтобы он имел ценность. И так работает, например, сейчас с игровыми токенами, gaming tokens, потому что они нравятся людям, это новый тренд. И все будет зависеть от того, насколько в перспективе будет для людей более прибыльным, насколько сильно им понравится этот токен, насколько они будут его использовать, насколько сильно будет спрос на этот токен, потому что то же самое можно использовать и для TronThunder. Если людям нравится TronThunder, если людям нравится ТТТ, они будут использовать токен. И людям, которым нравится TronThunder, и они хотят на нем свою монету, грубо говоря, залистить, они будут брать ТТТ токен, потому что им нравится TronThunder, им нравится токен. ТТТ – это листинговый токен по факту. Я думаю, можем переходить к вопросу. Вопрос такой, на наименование ТТТ есть уже на бирже. Это, ну, мы можем выпустить еще один ТТТ с другим адресом контракта? Или нам придется менять название? So GP, the question is, there's already a TTT named on some exchanges. It is okay if we just list another TTT token, or are we gonna change the name? No, it doesn't matter. It honestly doesn't matter. There's multiple TTT tokens. This one is called, yeah, it doesn't matter. Это не важно, потому Unique address of smart contract. Да, переведи, пожалуйста. Yeah, it's connected to the smart contract address, correct? It's
Это на самом деле не важно, потому что токен присоединен к собственному смарт-контракту, и на обменниках, на биржах очень много токенов с наименованием ТТТ, но у них у каждого свой уникальный контракт, как и в случае с TronThunder токеном. А можно ли будет свапать внутри кабинета токен, или свап будет только внешний, на внешней бирже? Обменивать, Саш, свапать. Can we in the future swap the token not on the exchange, but on a TronThunder? Swap the On the back token. office, token inside the with- back office. In the back office with the TRX, for example. Maybe. I don't really want to build an exchange, but possibly. Let's say possibly. But what we want to do that's going to be less challenging is we want to list on a simple exchange, like for an example, Just Swap or SunSwap now. On SunSwap, you just click on SunSwap and then you choose your cryptocurrency and you swap it to another cryptocurrency and push a button and it's done. Not SunSwap, but Just Swap, you mean? Just Swap. Just Swap has changed to From Just SunSwap. Sun. Yeah, from it's Tron now Translation. SunSwap. Окей. Саш, а спроси тогда, зачем появилось в меню TronThunder слово swap в меню? Okay, but can you tell us why in the back office we have the button that named swap? You don't No. know why. No, That's I know why. Look, we how can I put this? When we started the program, right? We bought software from a developer that developed the software for us. Okay, and then with the code and my developers, they've been working on it. There is stuff there that needs to be removed. Okay, this is why we are upgrading the software. That's why we're going over to React. So once we go over to React, then that won't be there anymore. It's old code. Put it like that. It's not supposed to Переведишь be это there. вопросы кода. Мгм. Да, смотрите. Во-первых, по поводу свапов. Они, скорее всего, будут использовать нечто более простое, например, Just Swap, на котором можно будет поменять токен на TRX или что-либо в этом духе. Но это не значит, что функции свапа не будет точно на TronThunder. Возможно, она там будет. Мы спросили, почему у нас в кабинете есть кнопка Swap, и это на самом деле старый код, потому что именно для этого они обновляют программное обеспечение, потому что изначально разработчик, который предоставил им программы, он вставил туда все, что было нужным, и они это все переделывали, и это остатки старого кода, который будет удален. А может быть, Тогда вопрос, когда они возобновят установку этих обновлений, апдейтсов? When you will continue to install the updates for the website, for the TronThunder, for the program. Okay, so let me put it like this. Every Sunday we will go into a scheduled maintenance, okay, to make sure that the existing software is stable, all right, for the coming growth of the company in the week to come or whatever. Our target is our target was last week, and it was it was a mistake to do it. Honestly, the software isn't ready, and we saw that very, very quickly. So So you will do it after the 31st of December? as soon as it is ready, it will go live. There's like for an example, everybody wants the wallet addresses to be able to change on the website. Right. As soon as we allowed that, everybody went and changed wanted to change their wallet addresses. The problem is that their passwords are not secure. They're not using secure passwords. So it was too many a request to change the password, to change the wallet address. It put up red flags, and we decided then
there was just too many things that happened in that 24-hour period, if I put it like that, that said to us, listen, we need to tighten up the security more on the software, because it's vitally important. Even how can I put this? To change the wallet address, it's a big thing for everybody. They want to be able to change their wallet address. If we allow people to change their wallet address in the system, then it's a security vulnerability. Okay, because then if, for example, you go and withdraw money and it's transferred to the wrong wallet address, then is it our fault? Was it your fault? Because your account got hacked. Why did your account get hacked? Because your password was not secure. So we have to make sure that the system is 100% secure before we go live. There is a possibility that we'll go on a test system first, not a test system, on a test domain, on a test domain first, and test it live, because we tested it offline and it was working perfectly. But as soon as we went live and we included the database, remember, we got a lot more members than what we could test live. I'm going to translate. You need to translate. Yeah. Yes. Sorry. Итак, они будут проводить технические работы каждое воскресенье. Изначально они планируют выпустить обновление в конце последней недели. И это было большой ошибкой, потому что когда они проверяли все в офлайн режиме, все работало идеально. Но, естественно, и это нормально, что когда все вышло в онлайн и люди начали использовать по полной новые функции, то система не справилась. Куча запросов по смене Tron кошелька, которые они добавили как новую функцию. И все это заставило откатить настройки обратно. И как только оно будет готово, как только они посчитают, что все отлично будет работать, тогда они выпустят эти обновления. До тех пор они будут продолжать делать технические работы каждое воскресенье. И самое важное – это то, что они все еще думают над тем, стоит ли добавлять некоторые функции, например, смена TRX кошелька, на который вы вводите средства, потому что даже такой, казалось бы, маленький шаг для нас – это уже угроза безопасности, потому что представим, что кто-то получил доступ к вашему кошельку. Представим, что кто-то получил доступ к вашему аккаунту на TronThunder и поменял там кошелек. Вина ли это TronThunder или вина это ваша? Это уже проблемы с определенной безопасностью. I want to ask a little occurrences for the questions. You gotta install the updates part by part when the part is ready, or we did yes? try. No, we did try. That was plan A, is to originally we wanted to switch off completely, move over to React, and then we're like, maybe it's going to be too much of a shock, so we tested it by implementing one thing and then implementing the next thing and so forth, but as we were activating one after the other, we started getting bugs. So when we go over to React, I can pretty much say that we will be offline for at least 12 hours the day that we actually switching over to the main software. But I make my promise here tonight that when we do switch over, and hopefully it will be the 1st of January 2021, the software will be 100% tested, completed, fully secured. Everything will be perfect before we go live. On the 1st of January, you're gonna go to offline the site for 20 hours to test the updates. I would say minimum 10 hours. Minimum 10 hours. The other question, if I may ask, how long does the maintenance schedule last? It's last not all the day as I see before. Do you have the current number of hours on
Okay, so like I said, to go live with to test with dummy accounts on an offline server and to test live is two different things. But we estimate 10 hours minimum, okay, that we will... No, I'm sorry, I mean the Саш, Sunday. уже скучают наши люди, надо перевести. Ребят, смотрите, о чем Хорошо, идет хорошо. речь. Идет речь о том, что мы уточняем, да, во-первых, действительно, JP сказал, что каждое воскресенье будет проводиться технические работы, потому что наше сообщество растет, и они хотят быть уверены в том, что система работает стабильно и надежно. Сейчас он объясняет такую штуку, что из-за того, что они попробовали установить, да, и были баги, они откатили систему обратно. Теперь он хочет сделать так, чтобы вся эта работа по обновлению, чтобы она была 100% надежной, нормальной, да, но для этого требуется время. Вот, минимум 10 часов. Сначала он сказал 12 часов, и я как поняла, что это будет середина января, да, это 20-21 января, он что-то про эти даты сказал, или я не так поняла, Саша? Он в январе... Вот, примерно, то есть 20-21 января Саша спросил просто, вы будете ставить обновление шаг за шагом, потихоньку? Он говорит, нет, так не получится, мы цепляем баги. Поэтому мы будем ставить все разом, все вместе, и для этого потребуется время, и мы уйдем в офлайн, да, чтобы... И он предупреждает заранее, поэтому мы заранее это, извещаем, чтобы не было дополнительных каких-то негативных, вещей как бы в онлайне у нашей, да, среди комьюнити, потому что это заранее подготовленные шаги будут. И сейчас мы просто говорили о том, что как это будет происходить. Да, дополни, пожалуйста. Да, и помимо прочего, они также попытаются использовать второй домен тестовый, который будет использоваться чисто для обновлений. Да. Хорошо. Вопрос, сколько по времени висит квитанция? То есть когда идет процесс регистрации, появляется квитанция. Например, может человек оплатить через сутки по этому адресу? Какой конечный срок ожидания вот этого адреса? So GP, the next question is when the people register in the TronThunder, he need to buy a package. How much time he has to buy the package? Does he have maybe a little... 24 hours. Can he pay after 24 hours for his package? Or it's going to be delayed completely and he need to register once again? It's a bit of a difficult one to answer these days because it's all to do with the users. We sign up 1,000 to 2,000 people that are joining. Today we did 2 live registrations and it took 4 minutes on each one of them and they were done. What I would say the most important, it's not really about if you log into your account, you've registered, you get your payment window. If you log into your account again, you get the payment window. You haven't paid, now you get the payment window. The most important is the payment window must stay open. While you are making the payment, it is busy connecting with the API. The API is connecting with the blockchain. It's important the payment window does not get refreshed or get closed. If it gets closed, it causes problems. As simple as that. But when the member going on a payment page, how much time he has to pay before the payment? I wouldn't say that there is a limit. It's like I said, the important thing is that they need to keep the payment page open, and it takes. Okay, so what happens is the following: you pay to the wallet that the API generates. Okay. That payment goes in there. Then it gets approved by 19 super representatives. All right. That takes roughly 2 minutes. Okay. Then once it is approved, then it sends the payment to the company wallet address. That takes 2 minutes as well. Okay. Once that is approved, then your account becomes active. So when the person makes the payment, they mustn't refresh,
They mustn't close the payment window. Once the payments are approved, the login screen will open up, and then the account is active. Yes, but the member have less than a 24 hour to pay the payment, or else he gonna be deleted. We haven't put any code in that's going to delete it. No, I mean the people who doesn't. Okay, what's gonna be with the member who doesn't pay for his package? It's I'll confirm on that, but to my knowledge, it's 48 hours. Then that account gets 48. deleted. 48. To my Okay. knowledge, I will confirm on it. Начинаем переводить, да? Значит, вопрос был такой, сколько по времени действует квитанция? От себя скажу быстренько, Саша продолжит. Значит, самое главное, то есть нет ответа на этот вопрос вообще. Самое главное не закрывать эту квитанцию, не обновлять. Все проблемы с тем, что когда вы закрыли ее, и возникают проблемы, да, вы пишете в поддержку. Вот, ну, важно не закрывать эту страничку. Сашечка, продолжи. Потому что как только происходит соединение между вашим кошельком и кошельком, который необходим для оплаты, его подтверждают несколько представителей, проходит этот процесс примерно 2 минуты, после этого еще 2 минуты на проверку получения тронов, и уже после этого человек активируется. Но если человек не платит за свой пакет, то примерно на опыте GP это 48 часов до того момента, пока он не будет деактивирован. То есть все-таки нулевые пакеты деактивируются. Мы не будем спрашивать. Это ты четко понял, да? Я спрошу, на всякий случай я спрошу его еще раз. So there's no gonna be the member with the zero value package. After Will it be deactivated? after 48 hours. Yes, according to what I can remember, I will confirm it with the programmers. I'll confirm it with them and get back to you on that. Я скажу, что во-первых, да, он не будет появляться даже в реферальной сети в том числе, потому что у меня был опыт небольшой, когда человек не присоединился и очень долго оплачивал. Он не появлялся у меня в системе до тех пор, пока он не оплатил пакет. Поэтому, если человек не оплачивает, он не появляется в системе, и через 48 часов он просто не подтверждается. И все. Саш, ну были такие вопросы, что там были нулевые как бы эти аккаунты, поэтому мы уточняем. Хорошо, сейчас очень важный вопрос, я думаю, для всех ребят, да, кто участвует в проекте, вот с вопросом техподдержки. Будет ли как-то модернизирована техподдержка, чтобы нам было проще задать вопрос, получить ответ, потому что сейчас люди не получают ответ днями. We would be the upgrading of the tech. We would be the upgrade of the tech support because the people can't contact with the tech support for days. It's gonna be maybe more easily to communicate. For 20 days. No answer for 20 days. For 20 days. No, but then, okay. Shirley, please. We discussed this in the previous one where we said we're going to create a group. I think you have done that. The problem is that nobody's speaking to me. Alex, you need to take control of that because you understand English more fluently, if I understand this correctly. If there is an issue on the group that is not being sorted out, you need to contact me. There is Maxim Kuznetsov, which to my knowledge is your guys' leader. If there's an issue, he contacts me. As soon as he contacts me, 2 hours, 3 hours later, problem is solved. Look, when it comes to the language barrier, we are going to have an issue with that. The new software has got an amazing support system inside of it that makes it very, very easily. Unfortunately, we cannot put this into the existing software. But in the future, we would be the upgrade. It will be easier. Yeah, it will be. Okay, definitely. Can you make an example if you can? Maybe the look at the future. I don't know. Okay, so in the future, you'll be able to, if you've got an issue, like for example, you haven't received commission or your account is not activated,
you've made an upgrade, whatever your issue is going to be. And if there isn't, you'll choose in an options. And if your option isn't there, you'll be able to go to other and type out. But the difference is that it's connected to your account. So it makes the process faster, because now the support team, you're sending a message, other person sending a message, that person sending a message for the same issue. And a lot of the time the issue is already solved, and the person that made the issue, that have the issue, they haven't refreshed, they haven't looked if the issue is solved. And then it goes back to the support, and support gets frustrated as well. So yes, it will be improved in the future, definitely. It needs to be resolved. There mustn't be issues. That's the first thing. Yes, I understand. Итак, первое, и будет, естественно, улучшение для техподдержки, для того, чтобы можно было лучше с ними сконтактировать. Но в первую очередь проблема не только в том, что техподдержка, может быть, работает хуже, как мы думаем, но также и в том, что иногда происходит недопонимание между пользователями. Пользователи отправляют запрос в техподдержку, иногда, давайте скажем честно, не все могут правильно написать на английском или используя чисто переводчик, и это требует дополнительного времени на то, чтобы понять, что человеку нужно, если он... И некоторые отправляют запрос на русском языке. А есть такая ситуация, когда запрос отправляет человек, его проблему выполняют, но он уже сказал своему верхнему вышестоящему, некоторым своим рефералам, что у него какая-то проблема, и они также отправляют такой же запрос в техподдержку на этого же человека, и техподдержка начинает узнавать по поводу этой проблемы, которая уже решена. И в итоге люди расстроены, техподдержка недовольна. Но также при всем при этом but the Maxim Kuznetsov is for some really big problems. I understand correctly? If we try через Максима можно решать, и через нас тоже, в общем. Да, можно решать через нас, через Максима Кузнецова, который является также одним из лидеров GP, потому что то, что доходит до нас, доходит до Максима Кузнецова, идет к GP, и таким образом он решает вопрос, если у него появляется время. Ну и еще GP сказал, что вопросы, которые от меня идут, да, можно и ко мне обращать, и к Саше, то есть мы все в переписке, и все эти вопросы мы решим. Я думаю, по времени нужно уже GP благодарить и отпускать, поэтому последний вопрос, GP, как ты себя чувствуешь, как ты вообще, как твое здоровье, да, мы все тут, можно сказать, это благодарим и молимся, лишь бы ты себя чувствовал хорошо, потому что мы очень любим TronThunder проект и собираемся его качать в ближайшие несколько лет. So GP, it's gonna be maybe the last question. Afterwards, you can go maybe sleep. But I think you have a lot of work to do. So how are you feeling? How are you feeling? How's your health? Because we really think about you. We prayers to the gods for you. We are going to work with TronThunder for years, so we are praying. My health. I'll give you an idea. On the place where on my property, we are busy building my dad's cabin. We're closing the bottom part of the cabin, creating a 5-bedroom cabin underneath my dad's cabin, put it like that. And by me doing physical activity, my recovery has increased a lot. Yesterday, both my dogs got out. They are a German Shepherd and a Husky, and I don't want anything to happen to my dogs. And I didn't run up the hill, but I walked fast up the hill, like very, very quickly. And I got to the top and I realized, wow, I'm not tired. So it's good. Say hello to dogs. They're going to exercise. So drink alkaline water, whatever. Yes. I only drink alkaline water. I don't drink any other water at all. We in South Africa especially, we don't drink any water comes out of a tap. Okay, thank you very much for coming to us. And I think we will see you in January.
next time, I think. Okay, no, it's Саш, fine. Look, переводи. please, Так, if they... give me a moment, I need to translate, I'm really sorry. JP чувствует себя, ну, достаточно хорошо в его текущем состоянии, ему оборудуют его место вместе с его отцом для того, чтобы он мог проводить занятия. Также, помимо этого, он занимается физическими активностями и также вместе со своими собаками, которых он очень бережет, потому что он не хочет, чтобы с ними что-то случилось. Это хаски. И когда он поднимался вместе с ними в гору, и когда он достиг ее, это дало ему просто невероятный прилив эмоций и сил, понимая, что вау, я сделал это. И я поднялся и спустился с нее вниз. Вот. Yeah. So I just want to say this: if there is like the fact that you're saying that there's an issue that hasn't been solved in 20 days, that is shocking to me. Okay. When it's like there's a user that's said on the group now that they haven't heard from support and it's been a week. There is ways. This person knows me personally. Contact me. Contact Maxim. You can always contact a leader that knows the, like for example, the founder, and we can get an issue solved. Okay. I just, if it's a serious issue, if it's a user related issue, we need to look, why was this specific case? Why is it not solved? Is it because the user perhaps didn't describe it properly? What is the problem? Why? I'm very shocked that there's a case of 20 days. Honestly. JP сейчас говорит, что он в шоке от того, ребят, что в течение 20 дней не решена проблема через техподдержку, и поэтому, он говорит, есть Максим, есть он со всеми открытыми данными, есть лидеры, есть, в конце концов, я, там, Саша и так далее. Можно найти вопрос решения. Саш, подскажи, что там он еще сказал. То есть не нужно молчать о проблемах, можно их решать через можно личный. с ним связаться. И, в принципе, здесь все правильно, потому что если такая проблема не решается сразу, и она действительно большая, то нужно обращаться, по крайней мере, напрямую к нему, пока есть такая возможность у нас. JP, after this meeting, I want to make a call on the WhatsApp, because I guess what kind of problem is taking 20 days. I suggest. So if it's okay if I'm gonna make a call to you after the meeting? Yeah, sure, no problem. Хорошо. Yeah, I wanna solve that one very quickly. Я благодарю за то, что ты пришел, и, в общем, очень-очень ценю, действительно, за уделенное время. Очень важно, чтобы наши люди получали информацию именно из первоисточника. Поэтому будем приглашать дальше и дальше, следить за обновлениями и желать проекту процветания. Саш? We're gonna make a wish that TronThunder gonna make the prosperity future, because we like TronThunder, we like TTT, we believe in you, in our project, in our community. Thank you very much, really appreciate it. Thank you. Ну, все, ребят, давайте, на связи. Пока-пока всем. Пока, до связи.